בחודש יוני 2010 נערך כנס היסוד של האיגוד המקצועי, ובו הוחלט: תוקם ועדת הסמכה שתורכב מאנשי מקצוע, בכירים ואקדמיה, לקביעת הכשרה מקצועית המינימלית הנדרשת לדרגות שונות של הסמכה של חברי האיגוד המקצועי, וכן תבחן הענקת תעודת הסמכה של האיגוד המקצועי המכיר במסגרות ההכשרה השונות בעבר, בהווה ובעתיד. חברי ועדת ההסמכה שנקבעו אחרי התייעצויות רבות הם, לפי סדר א' ב', פרופסור אליעזר יפה, מר ג'יי שופט, גברת דורית רום, דוקטור חגי קץ, עורך דין ירון קידר, דוקטור מייק נפתלי, גברת נירית רוסלר, דוקטור ניסן לימור, דוקטור סטפן דונצ'יק, עורך דין אמירם בוגת. אנושקה אוורסטוק שימשה כמרכזת הוועדה. עבדכם הנאמן כמשקיף מטעם האיגוד המקצועי. בראש ועדת ההסמכה נבחר עורך דין ירון קידר, רשם העמותות לשעבר. במשך 18 חודשים הוועדה דנה ובחנה את תנאי הסף של המקצוע, במאפיינים הייחודיים של העיסוק בישראל, תוך השוואה לתהליכים דומים בארצות הברית ובאירופה. מעל במה זאת, אני מבקש להוקיר ולשבח את חברי ועדת ההסמכה על עבודתם, על חריצותם, על ההתמדה ועל דבקות במטרה. בזכותם אנחנו הופכים עיסוק למקצוע. בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות לפעילים הרבים שעמלו שבועות וחודשים כדי לאפשר קיום של הכנס היום. האיגוד המקצועי פועל על טהרת ההתנדבות והרצון של חברים רבים, ובראש ובראשונה חברי ועדת הארגון, שתחת שרביטה המנצח של מלכה הדור, עמלה על כל פרט בפרט של האירוע היום. יחד איתה שירה שקולניק, תמר סואן קרן ויוסי קליין. אני רוצה להודות לשני חברים יקרים שעומדים בראש ועדת החברים ומנסים בכל העת להרחיב את שורות הארגון ולחזק את האיגוד המקצועי, דוד מאיר אפשטיין ודני וילר. אל תתפלאו אם במהלך הכנס דוד ודני יסתובבו ביניכם ויבקשו מכם להצטרף לאיגוד. אני מבקש להודות לאילת נבון ולחן אברהמס על ההזדהות האינסופית שלהם והנכונות לסייע ולקדם את מטרות האיגוד, ועל ההפריה האינטלקטואלית שהם הוסיפו לדיונים היום. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לחיים הדור, שהגיע אלינו הישר מרשת ב' בהתנדבות מלאה ובלב רחב. עוד כנס אחד, חיים, ונוכל להעניק לך חברות כבוד באיגוד המקצועי והסמכה. מאחל לכולנו דיונים פוריים. תודה לשי בן מרדכי, הוא פשוט לא יודע שאצלי בבית יש היררכיה וצריכים לבצע הוראות. בכל מקרה אני מאוד שמח להיות כאן, ואני רוצה להקדים לפני האורח שאני אזמין עכשיו, לשאול אתכם אם אתם יודעים כמה שרים למשרד הרווחה היו מאז קום המדינה. אז אני יכול לספר לכם שהיו יותר מ-30 שרים, הם כיהנו בתפקיד שר הרווחה מאז קום המדינה, היו גם שמות אחרים למשרד הזה, משרד העבודה והרווחה, מרדכי בן טוב, גולדה מאיר בזמנו, משרד הסעד, חיים משה שפירא, יוסף בורג, עם השמות האלה אומרים לכם, אני מקווה שכן, אבל הסיפור הוא שבממוצע 2 לשר הספיק ועזב את המשרד. בחודש מרס 2007 קיבל את המשרד, בעצם לא תאמינו, הוא ביקש את המשרד לרווחה ושירותים חברתיים, משרד שהיה 3 שנים עזוב בלי שר מכהן, מי שהחזיק בו אחר כך 2 קדנציות, 4 שנים, כפול מהממוצע, וזה שר שרצה את המשרד כי הוא האמין, וכך הוא אמר בדברי הפרידה שלו מעובדי המשרד, שזה המשרד לביטחון
חברתי, אמיתי של מדינת ישראל, וכך גם צריך לראות אותו, משרד לביטחון חברתי. ברור שהאיש מכיר את המצוקות, את הפערים, את העוני, את המוגבלויות, נושאים שבעצם משיקים למגזר השלישי, והם במידה רבה לחם חוקם שלכם, של גייסי הכספים שמבקשים בעבודתם לצמצם את הפערים האלה, לקדם את אלה שאין להם מקורות בכלל, מקורות מימון ממשלתיים בוודאי. אז אני מתכבד להזמין את האיש, את השר לשעבר וחבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, בבקשה. תודה חיים, לא באתי לקבל פה פרס היום. הכנס עוסק בכם, אבל תודה על המחמאות. תודה לשי בן מרדכי ולכל צוות ההיגוי של האיגוד החשוב הזה, האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל, ואני כמובן מברך את האורחת מבריטניה, הגברת הולם. אני באתי לכאן מכיוון שהנושא של גיוס משאבים הוא נושא שכבר מזמן מחייב תנועה מתמדת לעבר התמקצעות ולעבר הסדרה. בעצם אתם הזרוע המשלימה והזרוע האמיתית להבאת משאבים נוספים למערכות שזקוקות להם גם בראייה האסטרטגית של המדינה. נעשה רגע ניתוח. בעצם בראיית המדינה יש תשתיות מסוימות ושירותים מסוימים שכשהיא מתקשרת ומפתחת אותם, ברור לה שהיא זקוקה מאוד לשותפות במשאבים. היא לא יכולה לעשות את זה לבד. מאילוצים שונים שברורים לכל אזרח ישראלי. וכבר נאמר כאן שאנחנו מדברים על מגזר שהוא 15% מהתל"ג, שזה היקף עצום של משאבים שזורמים לכל אורך ורוחב המגזר השלישי ופיתוח השירותים לאזרח במגוון עצום של נושאים. בתוך ה-15% הללו דיבר שי על 3.5 מיליארד דולר בשנה. אני נגיד שאני חושב שהנתונים הם קצת שונים, אבל זה לא משנה. מדובר בהיקף עצום של משאבים שצריך להביא אותם ולדאוג לכך שהם יגיעו למטרה המיועדת ולעמוד בכללי אתיקה ברורים ולדאוג לכך שגם השותפות מתפתחת בכיוון נכון. אז התחום שלכם שהתחיל בהתחלה בעצם משנור טיפוסי וטבעי שמוכר בהרבה מאוד ספרות היסטורית של עמנו, הלך והתפתח למשהו מאוד מפואר ומאוד מכובד שגם התפתח במקביל בארצות רבות אחרות, וינקנו אותו ושאבנו אותו גם מהקהילות היהודיות בתפוצות. הוא הפך למשהו שבלעדיו המערכת לא יכולה לתפקד. עכשיו בתוך ההתפתחות הזאת אנחנו רואים שחקנים מאוד מגוונים ומאוד מאוד ייחודיים. קודם כל הסוגיה של התורמים. בעבר זה היה תורמים בודדים, גבירים, היום זה הרבה מאוד גורמים מקצועיים, קרנות, הקרנות הם שחקנים מאוד מאוד חשובים בסיפור הזה, וכל מערכת העבודה מול קרנות עם ההתמקצעות אצלם, הבירוקרטיה הפנימית, הדרישות לשקיפות וכל כיוצא בזה, וכמובן השאיפה של יוצר הקרן, היא כשלעצמה מחדדת מאוד את היכולת להביא גייס משאבים מקצועי שמבין את השפה ואת התרבות. שנית, עדיין העולם המתפתח של נדבנים, שחלקם דור צעיר של נדבנים שעשו אקזיט במהירות, חלקם בגיל מאוד צעיר לעומת דורות קודמים, ויש צורך לדעת כיצד לעבוד איתם ומה את הצרכים והכוונות שלהם להבדיל מדורות קודמים, שחלקם שאפו למבנים ברי קיימא וחלקם שאפו לסוג מסוים של הכרת תודה, והיום זה עובר למסלולים נוספים ומגוונים. שלישית, הוורסטיליות שחובקת עולם. אנחנו רואים היום תורמים ממדינות שלא ראינו בעבר, או שותפים, או קרנות, או גורמים מקצועיים, או קרנות שהן רב-לאומיות ופועלות כמו תאגיד שהוא מולטי-נשיונל. ואחרון חביב, חברות גדולות. העולם הפרטי שנכנס לעולם של הפילנתרופיה, מחפש שותפות של אחריות תאגידית בקהילה, מחפש להיכנס לתחומים שהם מתאימים לו, עם כל בעיות האתיקה של התאגידים הללו שמוכרים לכולנו. כך שהתחום נהיה מאוד מאוד מקצועי. הוא מחייב אנשים מקצועיים שצריכים לשמור על אתיקה מאוד גבוהה, ולהבין את הרצונות של כל השותפים,
בראש ובראשונה של המדינה, כאשר היא יוצאת עם תוכניות, יוצאת עם מיזמים, או גורמים שהם שותפים של המדינה, כמו שחקנים משמעותיים כדוגמת הג'וינט, הסוכנות היהודית וכל כיוצא בזה. כך שהכנס הזה, שאני מבין שהוא השני במהותו, הוא מראה על התפתחות ואבולוציה מרתקת ומרשימה של המקצוע שלכם, ואני רוצה לברך אתכם על היוזמה, ואני רוצה לקרוא מכאן לכל מי שעוסק בתחום בכלל, לבוא ולדור תחת כנפיים של תאגיד מקצועי בתחום הזה, כיוון שבסוף כולם מרוויחים ביחד. לא דיברנו על עוד שני שחקנים, הרגולטור, דהיינו כל הנושא של הפיקוח על המגזר השלישי, רשם העמותות וגורמים נוספים, מס הכנסה וכל כיוצא בזה, והכי חשוב, כמובן, הלקוחות, אלה שזקוקים לכסף, שבאים עם התוכניות, שנמצאים גם הם בלחצים לא פשוטים, בעולם מודרני משוכלל ושדורש מהם הרבה מאוד סטנדרטים של מקצועיות ושקיפות. כך שבכל הזירה המרתקת הזאת, שאני רואה פה גם כמובן ייצוג לקליינטורה עצמה, ללקוחות, שהם משרתים בעצמם מטרות נעלות, יש פה תחום מאלף ומרתק, שאני בטוח שיום העיון הזה יביא לכל אחד מכם השבחה ושיפור בידע, ברמה ובהחלפת דעות כשלעצמה. עכשיו ברמה של המחוקק, שכאן אני נמצא בכובע גם של המחוקק, אני אשמח לענות לאתגר. יש שדולה משמעותית שעוסקת בתחום המגזר השלישי, אבל זה לא חייב להיות רק המגזר השלישי. ואני כבר אמרתי פה לשותפים הנכבדים, גם לדוקטור ניסן לימור, ידידים שכבר ימים, וגם לעורך דין ירון קידר, וכמובן לשי, שאני אשמח להיות לפה למקצוע שלכם, במידה ויהיה צורך בכך, בכל מה שקשור בתהליך החקיקה. אז יום עיון פורה ומוצלח, והעיקר שנראה המשך פיתוח של שירותים מצוינים וטובים לאזרחי המדינה בכל תחומי החיים. תודה רבה לכם. ועכשיו אני מתכבד להזמין את האורחת שלנו שהגיעה מדנמרק, היא נשיאת האיגוד האירופי של מפתחי משאבים, והנושא, הרצאתה כמובן תהיה בשפה האנגלית, ואת הנושא מיד אני אציג, and it's my privilege to welcome to Israel and to invite to the podium the president of the European Fundraising Association to lecture about how to establish fundraising as a noble profession. Please welcome Ms. Metholm. I'm only 150 tall, so I need to get organized up here. Thank you very much for inviting me to your conference. It is really an honor for me to participate, and I bring you lots of warm greetings from the European Fundraising Association and from the Danish Fundraising Association. We find it a privilege that we can work with you in this field of fundraising here in Israel. And oh yeah, this is working. I heard about the IFA certification for the first time in October 2005, and I was excited about the program from the very beginning. From my own experience of studying, I have learned these two important things: to collect and structure knowledge and evaluate and innovate on practices. And I think
all education, regardless of level, will give you new competences. And knowledge is essential in order to excel at your job. Knowledge puts you in a position where you can act on the things that matters for you and act on the things that are expected of you. And I think that we need to build the professions because standards expected from the NGOs and the fundraisers are constantly increasing in relation to cost of administration, efficiency, transparency, and high ethical standards. The time where we can claim to be treated differently because we are charities and run by volunteers is over. We are now a professional organization and we fundraise lots of money, and that must be able to act according to professional requirements demanded from all our stakeholders. The IFA certification framework was established or developed by support from the European Union, the Leonardo da Vinci project. And the IFA certification handbook covers a competence framework, what an IFA certified fundraiser needs to know. It covers a syllabus, what an IFA recognized training course should include, and it covered guidelines for delivery, how to deliver such a training course. Today, IFA has approximately 2,000 IFA certified fundraisers in 11 different countries. I would now share how we did it in Denmark. As I told you, I heard about the IFA certification in 2005 and I was on fire. So I wanted to bring it back home to Denmark immediately, and I was told this is a much longer process. We need to make sure that it is welcomed when we introduce a program. So I had to wait a little bit. But what we did was we formed an advisory board. We called 7 very experienced fundraisers from 7 very, very different NGOs covering environmental, church organizations, international help, disabled organization, and everything. So we formed an advisory board and we asked these 7 experienced fundraisers to create the fundraising education they would have wanted to have when they entered the sector many, many years ago. And we had a whole day with different working groups and we discussed all sorts of things and we drew up different models, and at the end of the day they had built the program of their own dreams. We then compared it with the IFA certification handbook, and what we found were only minor differences. So the IFA certification handbook actually met the requirement of the fundraisers in Denmark. We had 2 choices. Should we place the program inside or outside the national educational system? Their recommendation to us was to place the program within the national educational system and not just make another private seminar that would be very hard for us to have recognized and respected. So we found an official educational partner and made an agreement with them upon creating what we would say a half a diploma degree, half a bachelor degree. That was the educational level we chose. It covered 120 learning hours. And in order to be accepted on this program, you need to have experience from the fundraising fields. So we didn't want, for example, a nurse who was unemployed and couldn't get a job, and suddenly she realized she wanted to become a fundraiser. We didn't want her on the program. We want experienced fundraisers on the program.
by creating half a diploma degree, half a bachelor degree, in the Danish national system, it would be quite easy for our students to develop another half part of a bachelor degree, so they could, for example, choose to focus on communication or leadership or accounting or whatever for the second half part, and then create a diploma degree in fundraising with a focus on communication. So that was another reason why we put it into the official Danish educational system. We had the IFA certification handbook as a guide, but we placed the Danish version at a higher level than the IFA certification handbook recommends, both when it comes to learning hours and when it comes to studying hours. We hired a project leader. Oh, I have to remember this one. Yes, we hired a project leader who was a fundraising expert, and he more or less reacted as the red thread between all the different days of studying. And we invited all sorts of experts in when it comes to media, building a campaign, how to use Facebook and Twitter and cell phones in fundraising work. So we invited these experts in from the business world, and then we made sure that the fundraiser was binding all the ends together at the end of the day and tidying up to the field of fundraising. For us, it was extremely important to emphasize the ethical behavior, not only of the organization, but also from every individual fundraiser. So the Secretary General of the Danish Fundraising Association taught the hours of ethical behavior on the fundraising program. So what we decided was to make a very prestigious program, and in that way we created ambassadors for the program. The first team of fundraisers that came through the program were on fire. They were the real ambassadors. We invited important speakers from UK and USA to teach at the program, and it was only students on the program that was allowed to participate during those seminars. So you better be there, otherwise you'll really miss important things. When we had the first group of students through the program, we made a huge celebration. We invited another guest speaker, maybe you know him, Peter Stenbeck from Sweden, and he gave a special seminar, and we celebrated with layer cake and balloons, and we had the former chair of the parliament in Denmark, and he joined us, and he gave exam papers to the students, and we had the writing in one of the newspapers in Denmark about the fundraising program that has been established and recognized of the formal educational system. So in that way, we really built prestigious into the program, and we had we reached our goal of building the profession. That was the overall vision for all of us. We want to build the profession. But I don't think it's done with this. There is a future. And the IFA certification has one big challenge, and that is that we cannot start such an extremely important and ambitious project and not do our best to develop. So the IFA certification meets the basic needs of knowledge, but it is less relevant to very, very experienced fundraisers. It is a basic education, but what we saw was that very experienced fundraisers, and they have been in the business for maybe 15 and 20 years, that of course everything on the IFA certification was not new to them, but what we saw was that they
after having followed our program, knew why they was doing what they have been done, but what they have been doing for maybe 15 or 20 years. They now had a solid foundation to build on when they needed to innovate and evaluate on their practice, and when they wanted to go and do new things, they knew how to do it. So it was not extremely relevant, all of it, but maybe 25% of the program was so extremely useful to them, so it actually made up for what was not that extremely relevant. But what we are doing in IFA today is we want to develop another program. We call it, it's a working title, we call it Advanced Qualification, but we want to build on top of the IFA certification so that we can continually working on developing our fundraisers and developing the profession. I have been asked several times, is the program relevant for volunteers? Yes, the program is relevant for volunteers if the volunteer is involved in fundraising, at a certain level, of course. But the fundraising program is not a program to engage in social affairs in any way. My recommendation or my advice to you is to stay quite focused on the fundraising issues, which means that the majority of the program has to come from business administration. In order to make your market analysis, you must know PESTEL analysis, SWOT, Porter's 5 forces, ANSOF growth metrics. I have a marketing background. But these models are rooted in the marketing discipline, and this is what fundraising is about. It's more about business than it is about social affairs. When it comes to the question about being inside or outside the school system or the educational system, I think there is not one answer. We see both model in Denmark or in Europe, of course. Denmark is such a luxury country, so if we partake in any official education, we get support from the state. The NGO will get support from the state for the time that where the fundraisers or the worker is away from the job. So of course that is a major incentive to put it inside the educational system. I think that Sweden has placed it outside the educational system. So I don't think that question is extremely important. I think it's more important that you build prestige into the program. The minimum requirements of the program is in the IFA certification handbook, and it is 80 learning hours. And everyone has to meet these 80 learning hours in order to be recognized as an IFA certified program. Of course, if you want to focus on strategic fundraising or focus more on communication, you may have to increase the amount of learning hours, which we did, to 120 learning hours. And you have to adapt to national conditions. So there is something you can give more of, and maybe something which is of less importance, but you cannot go below the 80 learning hours if you want to go for the IFA certification. And the reason for this is that this is the only way for IFA to be able to develop some kind of recognition of education of fundraisers across borders. It is important to stress that the IFA certification cannot meet all the needs of every corner of the fundraising society. The IFA certification offers basic knowledge.
Our experience is that both fundraising generalists and fundraising specialists have found the program relevant because it offers the fundamental knowledge and training that at the end of the day enables everyone to innovate on their practice. And of course, this is not a program in how to do face-to-face fundraising or how to do telemarketing. This is the fundamental knowledge that actually every fundraiser should have. To the question of how did we find experienced fundraisers, we didn't. We found some experienced fundraisers, and as I have shared, what we did was we had one very experienced fundraiser to actually glue all the sessions together. He functioned as the red thread. So when we had business experts in to share about their specific, very narrow field of how to use the social media, he could then combine it into the fundraising field, which at the end of the day made sense. It was more expensive. It is quite expensive to have teachers on 50% of your program, but that was also how we made it possible for these business world experts to share their in-depth knowledge on a very, very narrow field of, for example, how to use social media. Our educational partner was responsible for the overall program, that we meet the educational requirements and the exams and evaluation and so. But we were responsible for the content of the program. And my recommendation to you is, if you hook up with an educational partner, make sure that you are the one who select the trainers. That they wanted to make use of their own trainers, their own teachers when it comes to communication and auditing. And we were quite serious that we didn't want that. We want to make use of our own people when it comes to communication and auditing and everything, all these more general stuffs, because there is a difference between us and the corporate world. So that was the contract we made with our educational partner. I think we are at such an important stage here. We are writing fundraising education history. We must say that fundraisers during the past 20 or 30 years, they have lacked the building of the profession. And this hits us now, and it is about high time for us to build the profession. 200 years ago in Denmark, we had no education for nurses, and it's impossible today to go into a hospital and not expect to meet an educated nurse who is proud of her profession, and in Denmark they carry a small needle, so it's quite easy to recognize the person as a nurse. I think we will face a sort of transitional phase all over the world in the years to come. And the best advice we can give the experienced fundraiser is to take part of the education now. It is valuable for everyone to have our competences updated every now and then. I'm nearly 50 and I'm still having my competences updated. We have discussed in the IFA if it is possible to develop a model where we can accredit former achieved competences. This could be a shortcut for very experienced fundraisers. We haven't found the key yet, and it is quite complicated to find a key or a model where we can accredit former achieved competences, because they vary so much, they differ so much. So we are not really fond of it. We would rather encourage everyone to take part of the fundraising program.
I love the fundraising business, but at the same time, I have a very, very clear opinion about it, and it is that we are in a life-saving business. And as a matter of fact, I don't care very much about fundraising. I care about the change the money can bring about. And to me, fundraising is not very much about money. It's about making the world a better place. It's about changing the world. And in my opinion, that is why we cannot afford not to do our best all the time. Thank you.